in song Ara Kezivi, My Beautiful Homeland by the Candamas Choir. And we request our team leader, Brother Aruko, to share more about the team. Hello, everyone. We thank the organizers for allowing Cantamus Square to be a part of this momentous gathering. We will be presenting a song, Arakezivi, in Tenyide, which translated into English, it says, My Beautiful Homeland. Today, as we gather in the memory of our brothers who died on the unfaithful day of the 4th and 5th of December, we are reminded how much more we need to ponder and act to keep our loved ones safe and to do the right things for them. Our beautiful homeland tells the stories of us to continue to be resilient and support each other, to survive and thrive together as people. May this song lead us to be God's finest instrument to build His kingdom in our lives every day and be a messenger of peace and love through these trying times. We dedicate this song to every person in this room and think for the families who lost their loved ones and also those who are still here with us. Arakezivi, you can sing along with us. Thank you.
now we shall hear short stories from Ground Zero. First of all, Mr. Moba Konyak, who serves as the president of the Konyak Union, Dimapur. Followed by Mr. Nyawang Wangsha from Oting village. He currently serves in the Oting Citizen Advisory. We are very thankful to this gentleman who have come all the way to be with us here today. At the very outset, I thank the Forum for Naga Reconciliation for organizing such a public lamentation program on the theme Memories of Oting and the Nagas, whereby the heinous act and atrocities of Indian security forces upon the innocent civilians under the impunity of AMSPA can be imposed to the world. Can be exposed to the world. I, on behalf of Konyak, take this opportunity to thank all those individuals, civil societies, organizations, and churches for empathizing with us on the massacre of 13 innocent daily wages earners and injuring several others on the 4th of December 2021. Which shall be remembered as a black day in the history of Konyak. Various political parties and many Nagas, civil societies, organizations, not just of Nagaland, based, but also of Arunachal and Manipur, irrespective of our past differences, have reached Oting village to express your solidarity and support. And still many extended your support through prayers, some through financial assistance, some of you even volunteers to donate blood to the injured victims. We are overwhelmed by your kind gesture. However, looking at such a gesture, it's only made me realize that every one of us are victim, in one way or the other, of the colonial and inhuman act called the Armed Force Special Power Act 1958. I believe that those wounds buried deep within us resurfaced on 4th of December, and that we could feel the pain of those loved ones who were murdered and injured. And instead of sitting back at the respective hometown and saying, oh, the incidents happened at Mountown, it is very far, what can we do? Your conscience did not allow you to do that. You did not think of the distance. You packed your bags and reached out to the family members, the community, to visit the site. This again, my dear leaders, shows that we are brothers and sisters and that we can be united. How long must we suffer? How many more brothers, sisters, mothers, and fathers must be lost due to the same barbaric and vested Indian Army President just to claim gallantry award and promotions of cause of lives under the tech disrupt area and impunity of AMSPA. Let us seize our opportunity to unitedly fight against a Dragonan Act till it is revealed. Enough is enough. My dear leaders, that very evening, it is in the daylight, they were on the way to home, expecting that they will be attending the evening service that was on Saturday. The next day is a devotional service. Very unfortunate, they were gunned down. Therefore, Nagas, we are united. But through this Oting incident, we have come more closer and more united. Let us fight together. Thank you.
Dr. Reverend Helen. Or yet, Kimanjun be FNR, the leaders can say. Sofke, Amila family, or on behalf of Ama Oting, village ra, Abnalo de Suk Isura Morum, Salam Janadiase. Moi to share Kotaber Nokobo, Moi Nagamis Perkobo, Balba Kobogane. Achi Yate Moi Kara Gorado. Moi Idebi Pachakalaga Jera some Molota yes. Miracle as a Isordo Jinda Isor Ase Queenie Moi Pisas Tangrase Pishimano Etekta Gulibra Murise Moi starting bar Quedibo Olivier Moike Porsunin Titil Janado Chada Mixon Mara Mazutin Namura is Surba Bachaidia upon Lotte. It do life testimony is Nabi, history is Nabi, it to Kobogane, Amiga Bachaidisi. Solo the things, yes. But not a Hutaidin Motop Kuribo, Queen Pisua Swese. FNR leaders can Aji Uting Laganamde, Ekta program, Nagaman Nuganbra, organized Kurati Kigene, Ama Uting Konyak, Sup Manu, Kushi by share, Amani Kutibun Waribo, Olivier, Amanakaman Lote. Isobra Ashibatibo Gene, Piswas, Hoyase. Moi Maramari Ratide Moi Homai Omanae Chokum Gramanu Legana Hatem de Moi Monde Nakaparnagorande Moi Bible chapter at the Hesh Moi Psalm chapter 119 verse 1052 Moi Ek Tatik Hesh Ki Semundu Najane Tati Gili Jet we Najane Holibi Mudu public ke moram bishikore thick it within do Saturday Rati ase evident Thakamanuagane Mudu Titil Koblo Lai, Ami record Kurigan Raka Koblin Way, Ami Kitu Tishe, Olop Man Lambaho Pare Alchina Lagibi Moi Shonam de Kobo Moi Husakota Kobo, Etunisana to Misako is equal Pavo. Moe Saturday Rati de Ama Chokra someday Aishama Down Chocorado. Ami Kam Moyat Pra witnessed it in the Koimabra Jagane Amakam Gurazaka Rukishe. Time Mabra Amilaka Chokora Nam the Yenungaze Kunubakuno the Utip Tikitaibo 5 minutes bell the Hendigana Gutamala Chokoraze Hurwala Chokoratias engineer Tado Ama Hurwalado. Tinda bacha Ami Christian family laga bacha Ami laga ama every Friday Ami gane patna kore fasting loy Ami ama family gane Amado 95 years itya ase holibi chokuri nisna ase debi Uting de Thoram first anadim de Baba Madu Dabrabi. First Thoram Loa family laga, Bacha actas. Moy Sunibarin de Tinbaji Pongchibul and Demo Amachora Gewishe, Yanwang Mas Kechamas local Masolopase, Abni Monte shortcut Prajabi. Ma Baba Ma Aro Amila grandmother Lokodan grandmother itu local master keladi guje ama chokora bar jobab diji moge baba moi aji bishi phakor lagi je kali sunday din yate thakibo pia baba neki ko ba ekku noy
মই টিচিত লাগালি বাৰ খালতে অলপ চাই কিনে আহিব মই যাই কিনে আহিব তেতিয়াতো মই মন্দিৰ মই পৌঁছিব আপুনি থাকিবি তাইকে মই জবৰদস্ত কৰা নাই ঠিক এইটো টাইমতে তাই চাইছে গ'লে ঠিক এইটো টাইমতে চাইছে গ'লে আমাৰ চকৰা যোৱা টাইমিং দে আৰ্মি গান পৰা গুলি কৰিছে আমি তাইকে চাৰি কিনে মই আসাম হৈ কিনে যাইছে মই কেতিয়া নিমনাগৰতে পৌঁছিছে নিমনাগৰতে পৌঁছা টাইমতে পাব্লিক খান বা আমি লগতে ফোন কৰিছে আপুনি পাব্লিকে মৰম নাই কোন লৰাই কৰি আছে বম ফুটি আছে গুলি অট'মেটিক মাৰি আছে আপুনি খৰাই আহিবি মইকে মাতি আছে মইতো কথা কৈ নাজানি কিনে মই মথুৰাপুৰতে পৌঁছিছে একটা আহে একটা ফোন কৰে একটা অফ কৰিলে একটা কল কৰি কিনে মই মথুৰাপুৰ পৌঁছি কিনে ড্ৰাইভাৰক কৈছে ড্ৰাইভাৰ টাৰ্ণ কৰিবি তিৰুতে গোলাগুলি হৈ আছে আমাৰ দুটাতো এইটো পাব্লিক চাৰি কিনে যাইলে যদি নহ'ব পাব্লিক তোক পাব আৰ্মি আৰু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড লাগি হৈছে নেকি তোক পাব কৈনে আমাৰ দুটা যাইছে যোৱা টাইমতে নিমনাগৰৰ পৰা মই আমাৰ STPৰ লগতে ফোন কৰিছে STPও টিচিত লাগে STPকে আপুনি জলদিকে তিৰু পৌঁছিবি তাই ইয়ানো যাব কাৰণে ৰেডি কৰি থাকিছে ইয়ানো লগা প্ৰগ্ৰাম কেঞ্চেল কৰিবি আপুনি আহিবি জলদিকে মই তিৰুতে আছে জলদি মেট্ৰিত আহিবি আৰু অফ কৰি কিনে মই তাইক কল কৰাৰ পাছত কাটি কিনে মই আৰু বিচাৰি কিনে SPকে ফোন কৰিছে SP মই STPৰ লগতে ইনফৰমেশ্যন দি দিছে এতিয়া 1 2 3 STP পৌঁছাবি এইটো টাইমতে আন্ধাৰাটো হৈছে মিছা নক'ব এইটো টাইমতে টাইম লগা ভাৱনাবি নাই কেতিয়া মই তিৰু পৌঁছিব কৈ কিনে 1 hours লোৱা নাই ধূলি এনেকুৱা গাড়ী পলাটো নন ষ্টপ একটা লতে চান্স দিয়া নাই হ'লেবি আমাৰ ড্ৰাইভাৰ পৰা একদম লাইন মাৰি কিনে পৌঁছি কিনে মই উইচি খান মাতিছে কংচন চেয়াৰমেন তিৰু লগা কংচন চেয়াৰমেন মাতিছে উইচি পোষ্ট কমাণ্ডাৰ খান মাতিছে এতিয়া ষ্ট্ৰাইক কৰিবি তোমাৰ ইউনিফৰ্ম লৈ কিনে আহিবি পাব্লিক মৰিছে এইটো আমাৰ যাব লাগিব সবাই মৰিলিবি আমাৰ যাব লাগিব একটা মৰিলিবি আমাৰ চাব লাগিব কিলা মালা জৰিডিকশ্যন আছে কিলে উটিং তো মাৰ্টাৰ বলেছ আছে তিৰুটো আমাৰ লগা বাচ্চা খান আছে আমাৰ তিৰুতে কাম কৰে তাতে উইচি খান মাতি কিনে STPকে ফোন কৰা আই এম অন দ্য ৱে কৈছে তাই আহি আছে মই বি মানে সবাই কালেক্ট কৰি কিনে অহা টাইমতে অলপমান লেট হৈছে আহি যাব এতিয়া পৌঁছি যাব কোৱা টাইমতে উইচি গেটতে থাকাতে গাড়ী 3টা আহিছে আৰ্মি খান লগা মই ৰখাই দিছে কাহ জানাই তো নামি কিনে কৈছে আছামিজ পৰা মোৰ লগত কৈছে ওপৰতে কেলৈ যাব কি কৰিবলৈ যাব ইমান গোলাগুলি হৈছে তোমাৰ এইটো এম্বুলেঞ্চ খান লৈ কিনে ক'ত যাই আছে কবি নহ'লে যাবলৈ নিদিব আমিতো এইটো মানুহ আছে মই চব ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি কিনে এইটো মানুহ আছে আমি ফাল্টু মানুহ নহয় আমাৰতো ৰিক্স লোৱা মানুহখন আছে কবি ক'ত যাব আপত্তিৰো যাব আপত্তিৰো কি কৰিবলৈ যাব আৰ্মি খান পৰা মাতিছে কেলৈ মাতিছে চাইছে চেক কৰিবি আৰ্মি খান আছে নাই এনে কি চেক কৰিব যাইছে তাতে গাড়ীতে মানুহ নাই খাকী ড্ৰেছ লগাই কিনে থাকিছে আপত্তিৰো যাব না নামা তেমতে আপোনালোকে ইয়াতে ৰখিব লাগিব কৈ কিনে যা মই STPৰ লগতে ৰিপৰ্ট দিছে মই SPৰ লগতে ৰিপৰ্ট দি কিনে মই ৰেডি কৰা দিলে নাজানি কিনে একটা লগতে মানুহ এৰেঞ্জ কৰা দিলে বস্তি মানুহখন বা থাম ফোন কৰি আছে তাইলা বস্তি পিকআপ গাড়ী লগা পিছিৰে আহা গাড়ীটো বাইক খানটো পাইনাৰ ৰুট একটা পুৰণা আছে লং এইটো লম্বা ৰাস্তা একটা আছে তাতে পঠাই কিনে তাইখন পিকআপ গাড়ী এতিয়া তাক পৌঁছা নাই এইটো কি হৈছে আপোনাৰ ইনকোয়াৰিং কিল লোৱা নাই কৈনে মই লগতে এনেকুৱা মই জানা আৰ্মি লা চাব কালতে মই পাৰা তাক কল কৰিছে চব ছুইচ অফ ইমান ভাল পেক কৰি কিনে থাকা ছুইচ অফ কৰি কিনে পাইছে নাগৰি মোৰ লাচিও কিবি ফোন কৰিছে ছুইচ অফ এইটোৰ পৰা মই অলপ মনটোৱে কিবা নিচিনা লাগি যাইছে এইটোতো নহ'ব আৰু বস্তিৰ পৰা আহি আছে বস্তিৰ পৰা আৰু খবৰ দি আছে আমাৰতো নামিব এতিয়া তাক
তাইকালা সুইচ অফ হৈ আছে পিকআপতে অহা কাৰণটো সুইচ অফ হৈ আছে আমাৰ নামিব নামিবি আমাৰ বি আহিব আমাৰ তিৰুৰ পৰা আহিব তোমাৰতো নামি কিনে লগ পাবি আমাৰতো আমাৰ এৰিয়াতে আমাৰ নিজৰ ৰাস্তা আছে এতিয়া জেমছটো আমাৰ দিদিলা বাচ্চা আছে ৰেডি কৰি কিনে আমাৰ থকা STBটো আহি যাইছে আহি কিনে আমাৰ কোনটো পাইনৰ পৰা বনা ব্ৰিজ একটা আছে এইটো নপংজা জায়গাতেতো কয়লা কাম কৰা জায়গা একদম টাউন নিচিনা মানে মুকলি জায়গা পংজা খানটো সব দেখি আছে এনেই বিজনেছ কৰা জায়গা হোৱাৰ কাৰণে দোকান সৰু মৰু দোকান খান কৰি কিনে তাতে সব তাতে সিটিং কৰা কাৰণে তাতে বহা কাৰণে পিছি আছে তাতে আমাৰ পৌঁছিছে নিয়াৰ আমাৰ 50 something মানুহ আমাৰ তাতে জমা কৰি কিনে থাকা দেমতে ফোন আহিছে কান্দি আছে আমাৰ চকৰাখান সব মাৰি কিনে খতম হৈছে পিকআপ তে খুন আছে কি কৰিব কিনে কান্দি আছে আমি বি নাজানি কিনে গাড়ী লগ কৰিবি কৈনে আমি আৰু STPও আমাক চিধা যাইছে চিধা যাই কিনে কি নাকা হ'ব কি নহ'ব নাজানে আমাৰ যোৱাটো আৰ্মি লাগা এম্পুষ্টি সোমাই যাইছে মানে একটাই ৰাস্তা থাকিছে আসামতে যাব কাৰণে ৰিপৰ্ট এখন সব পংজি কিনে দেখা কান আছে একটাই ৰাস্তা থাকিছে তাইখান ওলাব কাৰণে এইটো দলং কিনাৰ তাকটো তাইখান পুৰা বুট চাইডতে এম্পুষ্ট চাইছে বস্তিতে যোৱা ৰাস্তাতে তাইখান একটা চিপচি ৰাখি কিনে আৰু এফালেতো দুসৰা গাড়ী গানে ৰাখি কিনে তাইখান এনেকা থাকিছে পংজি বলে টাইমতে এইটো দৰবাজা নিচিনা থকা টাইমতে বাচ্চাখান কান্দিবলৈ শুৰু এইটো নহয় ডেড বডি এইটো নহয় এইটো লকাই আছে তো এইটো নহয় নেকি কৈনে তাই গাড়ী চলাবলৈ শুৰু হৈছে গাড়ী চলাই কিনে শুৰু হোৱা টাইমতে গাড়ীতে কিচিম ফুটিবলৈ শুৰু হৈছে মই STBকে টানি কিনে আজিতো নহ'ব কৈনে আমি বেক কৰিছে নাই বোলে আমাৰ বেক কৰাটো দলং এইটো জ্বলাৰ মাজতে হাফ ফৰং নিচিনা আমাৰ বেক কৰিছে এইটো টাইমতে অট'মেটিক মাৰা পাকিস্তানত ইমান মাৰে নে নামাৰে নাজানে গুলি মাৰাটো হিচাপ নাই আৰু অট'মেটিক ফুটাটো মানে আমি বি নাজানে আমি ভাৱনা কৰিছে STBটো ব্লেণ্ড ফ্ৰাই আমি কাভাৰ কৰিবলৈ ব্লেণ্ড ফ্ৰাই মাৰিছে নেকি মই বি একবাৰটো ভাৱনা কৰিছে দেই দলং বংজা টাইমতে দলং বংজি কিনে কেতিয়া আমাৰ লেফ্ট ৰাইট কেৰাং মাৰিছে তেতিয়াতো STBও লগা বন্দুক নহয় কেলে বন্দুক লগা গুলিটো এনেকা আহি আছে এইটো নহয় কৈ কিনে মই জানি যাইছে দলং পাৰ কৰিছে উইচি পোষ্ট কামাণ্ডাৰ আমাৰ আং লগা সৰু বাবালা বাচ্চা আৰু একটা ছোকৰা নালাতে চাপ মাৰিছে আৰু আমাৰ ওচৰত একটা ঠেং মাৰি কিনে ফাঙাই দিয়া দেখিছে আমি নিজা চাপ মাৰা আমিতো এফালে চাপ মাৰিব গ'লেবি মুকলি এফালে চাপ মাৰিব গ'লেবি পুৰা টাম্পিং আৰু মই চাপ মাৰিবলৈ জাগা নাই উপায় নাই মইতো 250 মিটাৰ্ছ নিচিনা আমি পলাইছে এইটো টাইমতেতো বাচ্চাকে নাচাই কিনে খালি আমিকে দেখিছে দেখেন 3টা মটৰচাইকেল আছে একটা জিপসি আছে ফেদাই কিনে মাৰি আছে মইতো মহিলা জেকেটকে পটাক কৰি কিনে পাথৰ পুৰা লাগি আছে মইতো এইটো গুলি লাগিছে কিনে ভাৱনা কৰি হ'লে পলাটো হালকা পৰা পলাইছে আমাৰ আগেতো পুৰা থুলি হৈ কিনে আহি আছে ঈশ্বৰৰ পৰা গুলিটো ক'তে পঠাই দিছে মই ক'ব নোৱাৰে 200 মিটাৰ 200 নিচিনা এতিয়া মেজাৰমেণ্ট কৰি লিব এনেকা ওলা লাষ্টে আমি উপায় নাথাকে চাপ মাৰিছে আমি থিং বি উল্টা হৈছে চাপ মাৰি কিনে যা তেমতে আমি লগতে পুৰা আৰু মাৰিছে আমি লগতে আমি চাপ মাৰিবলৈ টাইম দিতো তাইখালা চাইকেল গিৰিছে আমাৰ ওচৰতে গিৰি কিনে তাইখান ৰুকা তেমতে মই চাপ মাৰিছে খালি মাথা একটা এনেকা লগাই কিনে পাতা একটা পৰা লগাই কিনে চাই থাকিছে তাইখালা লাইট পাহাৰে একটা মানুহকে মৰাই কিনে দেখিছে মাৰি কিনে গিৰাই দিয়া দেখিছে আমাৰ ওচৰতে 6জন মানুহ মৰাই দিছে 8জন মানুহ আমাৰ ওচৰতে চকম পাইছে আমি লগা ড্ৰাইভাৰ এইটো বি চকম পাইছে আমি লগা গাড়ীকে নিচি দে
টায়াৰ ওচৰতে এতিয়া বি গাড়ীতে টায়াৰকে গুলি লগা দাগি এতিয়া বি আছে খাকি ড্ৰেছ দেখিলে আমাকতো বাচিব নেকি কোনে ভাৱনাটো কৰিছিলে লিডাৰ খান আছে কোনে কৈলে যদি আমাকতো বাচিব নেকি কোনে ভাৱনা কৰিছিলে তে আমি পাব্লিক আছে কোনে বেছি হালা কৰিছে মানা নাই আমি লগা ডেজিগনেশ্যন তাক কৈ কিনে বি হালা কৰিছে মানা নাই খাকি ড্ৰেছ দেখি কিনে বি মাৰিছে কপাল ভাল STPO ভিজিগান কিবি বেছি মাৰিছে লাগা নাই ফকলেণ্ডে লকাই কিনে থাকা বাচ্চা দুইটা বি টৰ্চ লাইট বা পিছাৰি কিনে মাৰিছে ক'ত জাগাতে গাড়ী চলাইছে ক'ত জাগাতে এক্সিডেণ্ট কৰিছে ক'ত জাগাতে লাগা লাগি হৈছে এইটোৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ আধা নিচিনা ঠাই কিনে গুলি মাৰি কিনে যাইছে 1 কিলোমিটাৰ আধা নিচিনা ঠাই কিনে গুলিটো মাৰি কিনে ঠাই কিনে বেক কৰিছে এইটোৰ পৰা মই হেলিপেডতে কোৱা আমাৰ ফাইনেন্স সাৰ্ভিসতে ইণ্ডিয়ান চলজাৰ নহয় টেৰৰিষ্ট আছে মই এনে কোৱা নহয় মই কোৱা আছে এইটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি নহয় তাইখান টেৰৰিষ্ট আছে তাইখান টকাই কৰিবলৈ আছে এইটো টাইম দে এইটো কথা ক'বলৈ বি মন আছে মই ইমান টাইম দে ইমান দিন মাজতে ককাই ভাই খান কিমান ফেকশ্যন আছে মতব কৰিবি গৈ না আহা টেক্স মাঙিবলৈ আহা এইটো কাৰণটো পাব্লিকে কিলে মাৰি যামাংগে মাৰিবি গৈ নেকি একজন মানুহ বি আৱাজ নাই এতিয়া তাক কোন আৱাজ কৰিছে আৰ্মি কাৰণে কোন খুশি পাইছে কোনেও বি খুশি পোৱা নাই হ'লে বি আমাৰ ককাই ভাই মাজতে বি আৱাজ কৰিছে গ'লে আমাৰ অলপ খুশি পাবলৈ থাকা কোনেও আৱাজ কৰা নাই বেছিভাগ নাগা মানুহখান আমাৰতো একটা অলপ মন নিমিলিলে কি নাগা চন্দন গমাৰ লগতে যুঁজিব একটা মন হ'ব লাগে আজি আমাৰ অটিং দে আছে মন দে আছে মই ডেড বডি লৈ কিনে আহা দিন দে মন দে থাকি কিনে আসাম ৰাইফল কেম্প জ্বলা দেম দেবি ডেড বডি আমাৰ ওচৰতে লৈ কিনে আহিছে ইঞ্জুৰিড কৰা খান আমাৰ ওচৰতে লৈ কিনে আহিছে উটিং মানুহ চকম কৰা মানুহটো 16 মানুহ আছে মোৰাটো 13 মানুহ আছে পিউ উটিং 16 মানুহ চকম কৰা মানুহ আছে মোৰাটো 13 মানুহ আছে মন দে নেক্সট দিন 5 ডিচেম্বৰ দে আৰু এইটো লগা খং দে কন্যাক গুচা হৈ কিনে আৰু 4 জন আৰু চকম পাইছে 1 জন মানুহ আৰু মৰিছে 5 জন সব মিলাই কিনে তো 21 ইঞ্জুৰিড আছে আজি মন ডিষ্ট্ৰিক্টে আছে কালি তুষাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে হ'ব নাগা আমাহান্দু তাইকালা হেণ্ডিক্ৰাফ্ট নাকি তাইখান কি দিয়ে মাৰিব ভাৱনা কৰাতেম দে মাৰা যাত নাকি এইটো কাৰণে আমাহান নিজৰ ভগৱান কিবি সতি কিনে আমাহান বে একতাটো আজিতো মনটো বদলি কৰিব হ'বলা কৈনে বেছি মন ডাঙৰ কৰি আছে কান্দি আছে চকুৰান্দো আমিলা পাব্লিক আমিলা বাচ্চা খান খতম হোৱা চাই কিনে পৰচোন দিন বস্তিদাৰো ঘৰাই যাতেম দে মই কথা ওলাব পৰা নাই কোনোবা তাই মা আহি কিনে মই ভেকচিন মাৰে কথা ক'ব নোৱাৰি কিনে কোনোবা তাই ককাই আহি কিনে মই লগতে ভেকচিন মাৰে কথা ক'ব পৰা নাই দেখান ক'তে হাৰাইছে গৈনে মই বি তাইকালা চেহেৰা চাই কিনে মই কথা ক'ব পৰা নাই কি কাৰণে ইনোচেণ্ট পাব্লিক ইনাক খতম কৰিব লাগে এইটো কাৰণে আজপা আমাৰ জাগাতে থাকা এইটো কি নাগা ৱাপাছ কৰাই দিব আমি পুষ্টি মানুহ খান লগতে এতিয়া তাক আমাৰ যাই কিনে চকম কৰা জাগাতে এতিয়া তাক পাটনা কৰা নাই এতিয়া কংচন চেয়াৰমেন বা মই লগত কৈছে আপুনি এইটো মিটিংটো এটেণ্ড কৰিবি
আমাৰ দো এইটো জায়গাতে চাই কেনে হলি বি পাটনাটো কৰিব ওলাই গভর্নমেন্ট পৰা দিয়া ৰাস্তা বি নহয় হৰ কিসিম কথা ওলাই পৰদিন কংসল লগতে বহা দেমতে একটা গ্ৰুপ আহা পৰা মই কৈছে আপোনাৰ তো গ্ৰুপ লাগাৰ নাম দে আহিলে যদি মই ৰিসিভ নকৰিব মান পাৰ্সনেল লগ কৰিব গলে ৰিসিভ কৰিব কোনে একটা পাৰ্টিকে মই কৈছে দে কিলে খুশি পোৱা নিচিনা দেখা পৰা মই তাৰিখ কৈ দিছে আজি উটিং মান কন্যাক নাগা কান্দি কেনে থাকা তেমতে কিমান ঈশ্বৰকে বিশ্বাস শিকান আছে আপোনালা পাটনাতে মতব পুৰা আমাকে বেছি দৰকাৰ আছে মই উটিঙালতে এইটো কৈছে এতিয়া কোনোবাটো গুলিকে মাতিব কোনোবা পানীতে মাতিব কোনোবা তুষাৰ জাগাতে মাতিব এইটো ঈশ্বৰ ব্ৰহ্মানকে নাম মাতি আছে বোলা একবাৰটো গুচ্ছান হৈ কেনে একবাৰটো ঈশ্বৰৰ লগতে আমাৰ বি বিচাৰিব নাগা আছে আমাৰ লগতে কথা ক'বলেতো লিডাৰ্ছ খান আছে তাইখান ডিচিশ্যন দিব কি কথা ক'ব আমাৰখানতো মেথিউ 5:9 দে কোৱা নিচিনা চব লগতে পেজ বনাব এনেকুৱা কৈ কিনে এতিয়া তাক এনেকুৱা ৰাখি কিনে আছে আজি কিমান জোন ইয়াতে আহি কিনে আছে সব মানুহ আমিতো চিধা চিধি কোৱা আছে মেৰিকল ঈশ্বৰৰ লগতে মই থেংকছ দি আছে ইমান গুলিবাৰ পচাই দিয়াটো আৰু ইনোচেণ্ট পাব্লিক মাৰি কেনে তাইখান আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বনাই দিবৰ কাৰণে তিৰপালতে বান্ধি কেনে তাতে আৰ্মি লগা ইউনিফৰ্ম হালি কেনে এইটো ডেড বডি লৈ যায় কেনে আসামতে লৈ যায় কেনে তাইখান এইটো এনেকুৱা পোৱাৰ কাৰণে আমাক মাৰিছে ক'ব কাৰণে তাইখান পাৰাটো বনাইছে হলিবি জিন্দা ঈশ্বৰটো আমাৰ লাইফ পিছি যাই লিবি বাচ্চাখান পৰা ৰখাই কেনে এইটো দেখাবলৈ দিছে এইটো বাচ্চাবলৈ দিছে হৈ কিনে কিটো সঁচা আছে এইটো ৰিয়েলিটি জানিবৰ কাৰণে বিশ্বাসী মানুহখন আহি কিনে চব আই উইটনেছ দেখিছে এতিয়া বি চব যোন লগতে কিমানটো বিশ্বাসী মানুহখন আছে জখম কৰি কিনে থাকা খান কাৰণে পাটনাতে মতব কৰি দিবি ইণ্ডিয়াৰ পৰা মই বেছিভাগ পাৰ্টি লগা মিটিংতে যায় কইমা ডিমাপুৰতে এইটো টাইমতে মই শুনিছিলে ক্ৰিছমাছ গিফ্ট দিব নাগাকে ক্ৰিছমাছ গিফ্ট একটা দিব আপোনাৰ আমি কোনোবাটো শুনিছে হ'বলা আমি একলা শুনা নহয় মই মিটিং হলতে শুনা লগা কথা কোৱা আছে মিনিং সলিউশ্যন দিব ক্ৰিছমাছ গিফ্ট দিব কোৱাটো আমাৰ কিন্তু আমাৰ উটিং মানুহটো ক্ৰিছমাছ গিফ্টটো ডেড পুৰি পাইছে ইঞ্জুৰিত হোৱা পাইছে ইণ্ডিয়ানটো আমাৰ লগতে ক্ৰিছমাছ গিফ্ট এইটো দিছে এতিয়া বেছি মানুহ ক্ৰিছমাছ হস্পিটেললৈ ল'ব বেছি মানুহ চিমেট্ৰিতে ল'ব ক্ৰিছমাছ সব মানুহ কৈ কিনে যায় আছে নতুন মেৰিজ আছে কোনোবা 2 মহিনা পাচাৰ ছাড়ি দিছে কোনোবা 3 মহিনা ছাড়ি দিছে কোনোবা ইনগেজ হৈ কিনে 2022 তে ফেব্ৰুৱাৰী মহিনাতে শাদী কৰিব কিনে কথা খতম হোৱা এইটো ছাড়ি কিনে সব কিবা হৈ যাইছে এইটো লগা ফেমিলি এইটো লগা মানুহ খান কাৰণে আপোনাৰ মতবটো পাটনাহে ঈশ্বৰ লগতে পাটনাতে মতব কৰি দিবি দে গৈ কিনে মই লগা কথা ইমান দে আছে মই একলা কথা কৈলে যদি আমি লগা কথাকে আলচিবি লাগি থাকিব হলিবি এভিডেণ্ট প্ৰুফ আমি যাই কেনে মই মিডিয়া হালতে বি বেছিভাগ লগতে মই ইণ্টাৰভিউ লৈছে কিলে আমি নিজে যাই কিনে আমি লগতে মাৰা লগা আমি নকৰিলে যদি ঈশ্বৰ যদি আমিতো মন আৰাম নাই মানুহ যদি মন আৰাম নাই এইটো কাৰণে মই চব কৈ দিয়া লগা আছে এইটো কাৰণে আমি আৰু আমিলা বুস্তি লগা নাম দে আপোনাৰ সব লগতে সালাম দি আছে জিন্দাতে থাকা খান আৰু মোৰা মানুহ খান কাৰণেতো হতাই দিন একলা থাকা দেম দে গ্ৰুপ থাকা দেম দে ক'তে থাকিলিবি আমি লা বুস্তি আমি লা ফ্যামিলি আৰু আমি লগা উটিং সিটিজেন এইটো কাৰণে পাটনা দে হতাই দিন মতব কৰি দিবি দে গৈনে নাগা মানুহ খান লতে
এইটো ৰিকুৱেষ্ট জনাই দি আছে আৰু কিমান জুন ইয়াতে অৰ্গেনাইজ কৰি কিনে আজি খতম কৰিছে এইটো গালতে থেংকছ দিয়া লগা কথা জনাই দি আছে থেংক ইউ Thank you, President Mosa Konyak and Pache Nyawang Wangsha. Nangi pungau tamujine tuman kungkum minyong bupana kawang muimanchi. A strong supporter of FNR, the OTS, Oriental Theological Choir, the Oriental Theological Seminary Choir will present the song By the Blue Streams of Nagaland, a song composed by Reverend Dr. Wati Iyer.
Mrs. N. Langmai Pom currently serves as the president of the Eastern Nagaland Women Organization, Dimapur. Ma'am Langmai is married and blessed with 3 sons. She will now share a few words in solidarity. Good evening, everyone. Respected Chairperson, Ariadi FNR Khan organized kura. Memories of Oting, the laga program di aigena thanga. Kukai phai titi puinigan. Yadi moy Eastern Nagaland Women Organization Dimapur unit laga president ni nohe. Hulibi ikta amma. Ta laga awas hunai di boli garni yadi Avuni Khan usorde uthigina ase. Aji do Konyak egala kanda no hoide. Aji, all of Naga is crying because we have lost our son, our brother, killed and murdered by the so-called Indian army. Hulibi mu ekta kushiba do aji. Itu laga incident bra. We come to know that we Nagas are really united as one. Today, I'm very proud to say that I am Naga, and I am proud of my identity after seeing this unity. In every nook and corner, Nagas are crying, and I want and request that our crying will not go in vain. There has to be a result for this crying and unity. Nagaland amian Christian state ase aro muhan laga almighty bra muhan ge ekta calling dia ase telling us to open our eyes and judge the truth of life before it's too late. Today, this is the best time to unite and reconcile between each other. Let us amikhan muk pray unity gurubo mon milibu lagi indika amikhan muk pray nukobo hoilebi hosala ka practical de mukhan aji mon miligina thika boli laga time aje aishe and to give a fruitful result. Let us leave behind all our differences, our ups and downs, our personal enmity, and let us unite as one to protect the future of our Naga children. Let us make a future together where we dream that we Nagas are the best among the best. In one voice, I want to say is, let us fight together one evil in our Nagas people life, and that is none other than Armed Force Special Power Act. This Armed Forces Special Power Act is like a cancer. Itu do amigan itu act to cancer bimar nishina si amigan laga Naga mano laga life te. So because itu Armed Forces Special Power Act pra, we cannot live a normal life or peaceful life. We are living in constant fear and danger. Aji itu Oting laga incident bra. We are awakened and alert to fight for our rights, the right of the Nagas, and to take away the Armed Forces Special Power Act from our land, which is binding us in our life for a long time. I also appeal to all the Nagas that let us protest to be not only let our protest be not only for a short time, emotions or sentiments, but let our protest have a good result, which all Nagas want to see before our days goes by. Lastly, but not the least, I as a mother, mui ekta amanishna, I would like to remind that FNR gan hobi, civil societies kan hobi, tribal organization hobi, nuli ki group hobi, Naga laga cause ti
kurigina chadambe. We want to remind you that we, as a mother, is always behind you, supporting you, praying for you. Because as a Christian, our greatest weapon is our prayer. Thank you. At this moment, let us all tune all our senses for some poetry reading by Dr. T. Keditzer. Dr. T. Keditzer is a feminist poet, academic, writer, and educator. Among many noteworthy causes, she advocates Naga textiles and women's narratives. Currently, she holds the position of an associate professor in Kohima College, Kohima. Please take your time. I want to thank the Forum for Naga Reconciliation for giving me the honor to be part of this evening's program. This public lament mourns the loss of 14 sons of Oting and Nagaland. But at the same time, we also mourn the innocence that must be lost, the innocence of our children, once again. As a mother, and I think as parents, our primary concern is always for the safety of our children. Not just their physical safety, but their mental sense of security. Isn't it a basic human right for every child to grow up with a sense of security? Oting has shown us Nagas that we have been lying to ourselves and we have been lying to our children. They are not safe. We are not safe. This struggle for justice needs unity, not only among all the Nagas, but also amongst generations of Nagas, amongst the young and the old. And for this, we must pass on these stories. We must tell the story of Oting. We must never forget, because it is through remembering that we will draw purpose and strength. This poem came about because on the 6th of December, I went to attend the candlelight vigil, and I returned to my children, and I was performing my regular motherly function, which is tucking them into bed and telling them bedtime stories. And my daughter asked, Ajo, what are all those candle lights burning in the night? And I spent the rest of the night wondering about how to answer that question. This is called candle lights. Ajo, what are all those candle lights burning in the night? Do I tell you, my beloved children, a tale that has no end, of monsters lurking in broad daylight, soldiers who shoot on sight, or lull you into sleep that knows no rest, recounting pasts of bloodshed? Do I tell you there's a rule unleashing ghouls, tools of cruel rulers who would unschool us in ways of peace, that elusive jewel? On bleak winter afternoons, pupils, pregnant women, minors returning, all are power's playthings. Do I tell you as I tuck you into bed, other mothers tucked, dead, lead-pierced bodies of their sons into graves? Mountains set ablaze as morning tongues of flames spread through the dark, stars marooned in midnight's arc. They stand, each one, for loved ones we have lost. This is what freedom costs. Price for passage into history's underworld, to ferry back pages culled from chronicles. Frail flickers time tries to snuff,
But oh, there's wick and wax enough to last us through this vile occupation. You see, commemoration is our way of life. Sustenance, our stories, utterances we pass from mother to child like rice we chew in our mouths, we plant deep in their bowels. Seeds of truth we transplant awaiting harvest, while legions dishonest spin serpentine yarns with their circus of lies, we watch with fallowing eyes. And though we forgive, we cannot yet forget until wrong is redressed. So if 1,001 nights is what it takes for vigils to stay awake, I will thread my tears and wind a warp of wailing, shuttling wefts of telling, and make material my remembrance in the fabric of my children's hearts. Come, let me tell you the tale of candlelights burning one December night. Thank you. We shall now hear reflections, first of all from Dr. Akam Longchari, who is the co-founder and publisher of the Morong Express, an author, a peace activist, and Dr. Akam is also an FNR member. After which, Professor Visir Sanyo will follow with his reflection. Dr. Visir is a Naga historian, FNR member, and there's so much about him, but very briefly, previously he was the inaugural head of History and Archaeology department in Nagaland University. His family lived in Australia and is now back home. He's here with his wife, Auntie, and currently he is the gardener in Healing Garden, Metsefima. Please. Listening to the accounts of survivors and people of Oting, having read the report of the Director General of Police and the Home Commissioner of the Government of Nagaland, and after visiting the spot, the killing site, as part of a 6-member FNR team to Oting, where 13 innocent civilians were killed. All this information indicates that there was utter disregard for the right to life and personal liberty. It was a blatant display of force and unjustifiable abuse of power. Madam Chairperson, respected leaders, and members of the public, what happened on December 4th constitutes the gravest assault of human dignity and life. Without the right to life, all other rights cannot be secured. The TZ police station filed a suo motu FIR against the 21st Para Special Forces of the Indian Army, where it stated, and I quote, "Security forces blankly fired at a vehicle without any provocation, resulting to the killing of many Oting villagers and seriously injuring many others," unquote. And of course, the FIR went on to add, "Hence, it's obvious that the intention of security forces was to murder and injure
civilians, unquote. While all of us are awaiting the government of Nagaland's special investigation team to complete their investigation and make public their findings, the corridors of power, the corridors of authority, and the powers that be are spinning their own narratives on the sequence of events. In other words, there seems to be a clash of truths. The people, we the people, are seeking the truth based on facts, a truth that brings facts to light. Whereas for the powers that be, their truth is to obscure and mask the ugly reality, covering the facts so that they are never brought to light. The clash of truths. This underscores why the stories from Oting and Mon need to be told and need to be heard. Today's public lamentation is part of that process. The stories of Oting need to be told so that no matter what the powers that be try to change the narratives, the lived experiences and accounts of the survivors become our living memories. The Oting killing is sustained by a culture of impunity that originates from the Armed Forces Special Powers Act. Derived from the 1942 Armed Forces Special Powers Ordinance, which was introduced by the British to suppress the Quit India movement, the Armed Forces Special Powers Act was introduced in 1958 in response to the Naga political movement. In its 63 years, the Armed Forces Special Powers Act has not achieved its purpose. And in our Naga experience, the ASPA is not only a colonial legislation, but it is also anti-peace. Not only has Armed Forces Special Powers Act weakened India's democratic framework, but it has proven to be counterintuitive to human values and the sacredness of human life. In 1982, the Naga People's Movement for Human Rights filed a petition in the Supreme Court challenging the constitutional validity of the Armed Forces Special Powers Act. After 15 long years, in August 1997, the case was finally argued. At that time, I was a student of law and also a human rights activist. And so the court had appointed Kapil Sibal, and perhaps many of you would be familiar with his name. Kapil Sibal was appointed as the amicus curiae to represent the NPMHR. And there was a host of other lawyers, senior lawyers and advocates like Inder J. Singh, Ravindra Bhatt, Shanti Bhushan, and others who, during the course of the 2 weeks, the hearing was for 2 weeks, and every day I attended the sessions in the Supreme Court for 2 weeks. But here's my observation, because when the case was being argued, if you remember at that time, this was 1997, and so in 1994, we had the Mokchong incident in December 27th. Then we had the Akuloto incident in January 23rd, 1995, followed by the Kohima incident, March 5th, 1995. All these reports, because if you recall, the government of India, the government of Nagaland had constituted a one-man inquiry commission led by Justice Sen. So all the reports, along with a fact-finding report called Where Peacekeepers Have Declared War, all these were also submitted as part of the hearing. But my observation was that most of the arguments were centered on principles and concepts, and not how the ASPA was impacting people on a daily basis. So the arguments were mostly on concepts and principles, but not really on things that happened in Oting
or things that happened in Koema, or in Akuloto, or in Oinam, and so on and so forth. You can name many names, but it was centered on concepts. And so the PUDR is the People's Union for Democratic Rights. In its critique, stated that the court refused to go into the actual working of the act and deemed it irrelevant for purposes of deciding its constitutionality. And its proceedings were on abstract constitutional principles divorced from life. And so eventually, in November 1997, the Supreme Court upheld the constitutional validity of the Armed Forces Special Powers Act. It's tragic because it failed to realize that repealing the ASPA will not weaken. Rather, it will only strengthen India's constitutional democracy. It failed to realize that. Today, this evening, we are gathered to lament the Oting massacre. And while we recognize that ASPA is only a symptom of a deeper political question, Oting reminds us that the Armed Forces Special Powers Act has no place. It has no place in our contemporary world of the 21st century, and it must be repealed. However, it will require strong moral and political leadership and an unrelenting strategic nonviolent people's movement to ensure that there are no more incidents like Oting. Respected leaders, nations, governments, and states are judged not by their ability and capacity to make war. Rather, they are judged by their willingness and ability to make peace. Governments, states, and people are not judged on their ability to make war. They are judged on their capacity and willingness and the ability to make peace. This is what makes them distinct. The Oting killings have made me pause to think, and it begs the question whether India's sincerity, willingness, ability, and approach is the road to making long-term peace. That's the question I ask myself. Is this the road to peace? And so it's very important for the world to know that Nagas want long-term peace. I'm sure all of us here, we just heard T.A.'s poem. We all want peace. Not short-term peace. We want long-term peace. But Nagas don't want peace that is imposed from above. But we want an inclusive peace that emerges from the ground up, based on justice, which recognizes our rights to chart our own destiny. We want a peace that is just and dignified. The tragedies for me in Oting and Mon have occurred at a time when Nagas are encircled in darkness. And why do I say that? We have become blind with suspicion, selfishness, division, distrust, corruption, and so on. Our values are degenerating as we are forgetting our history and who we are as a people. Today, we are taught how not to be a Naga, and we are turning into something that we are not. Our leadership is fragmented, and the perils of isms obstruct our path from moving forward. And so I say that we are encircled in darkness. In the aftermath of the Oting killings, Volunteer sent a message saying that the civilians were killed without a cause.
but created a cause in their death. Perhaps they are reminding us of our history. Perhaps they're reminding us of who we are as a people. And therefore, I ask myself, what does Oting mean to me? What does Oting mean to me? And I encourage you to ask yourself the same. What does Oting mean to you? I feel it's time for Nagas to awaken and reach out to one another, to stand in solidarity, to humble ourselves, and to learn to be united in purpose. While traveling to Oting from Tizit, and those of you perhaps who have traveled to Oting would know that the road is quite steep, and you know the condition of the roads in Nagaland. So while going from Tizit to Oting on December 10th,